Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membedakan tentang security management. Okey, apa itu security management? Security management ni adalah salah satu skop dalam OSI functional model. Dalam security management ini, kita ada dua aspek yang penting, iaitu management of security and security of management. Dalam security management ni juga, apa yang dititik beratkan ialah kita punya security of information. Dalam security information ni, pertukaran data yang dilakukan oleh receiver dan sender, di situ kita menitik beratkan kita punya security supaya tidak ada hacker yang akan hack kita punya line itu. So dalam untuk overcome kita punya masalah ini, kita menggunakan authentication, authorization dan encryption. Okay, what is authentication? Authentication ni adalah satu proses di mana server akan tahu dia punya siapa yang akan access dia punya website. Misal kata saya bagi contoh iaitu Facebook. Sebelum kita join, kita kena register dulu. Dalam di situ kita kena letak kita punya real name, username, password dan lain-lain information kita lagi. So di situ sampai kita register, kita akan pergi kepada login, iaitu dia memerlukan kita punya username and password. So dekat situ, di situlah berlakunya authentication process. Authentication process ni apabila kita login dalam sesuatu site, server site tu akan dapat tahu apa yang kita buat, aktiviti kita buat kepada site tu, dan dia akan tahulah siapa yang access dia punya site tu. Dalam usually authentication ni kita gunakan username and password. Ada cara lain lagi, iaitu through retina scan, voice recognition or fingerprint. Yang kedua adalah authorization. Authorization ni adalah salah satu proses selepas authentication. Authorization ni proses di mana server itu akan determine kita punya client untuk memberi permission untuk kita access salah satu section ataupun file. Dalam authorization ni, saya bagi contoh dalam Uniza Portal. Uniza Portal kita akan masukkan kedua nombor metrik dalam password kita kan. So dengan server ni dia akan detect kita sebagai seorang student, staff ataupun lecturer. So setiap client ni, setiap lecturer, staff ataupun student, dia ada dia orang punya section sendiri. Dan seperti mana yang kita tahu, kalau kita sebagai seorang student, kita tak boleh access lecturer punya section, dan kalau kita sebagai seorang staff, kita tak boleh access lecturer dan student punya section. Okay, di situlah berlakunya authorization. Lastly is encryption. Okay, apa itu encryption? Encryption ni adalah satu proses transforming data into unreadable by anyone, which is kita transform satu data tu supaya tidak boleh dibaca oleh sesiapa sahaja, kecuali orang atau server yang mempunyai decryption key itu. Sebagai contoh saya letak adalah kita nak beli barang online, ataupun kita nak beli tiket wayang, senang cerita kan. Bagi user yang menggunakan credit card, dia akan meletakkan dia punya card number, security code, nama dan lain lagi lah dalam server tu. So dalam website tu, dia akan hantar kita punya information tu ke server. So dalam proses penghantaran kepada server itu, dia tidak hantar data itu seperti itu sahaja. Dia akan encrypt kita punya information tu supaya tidak boleh dibaca oleh sesiapa sahaja, kecuali server yang akan dihantarnya itu. So di situ apabila kalau ada orang nak intercept kita punya network tu, even dia dapat intercept pun dia tak akan dapat baca kita punya data dan information yang terkandung dalam kita punya credit card itu. Di situ pentingnya encryption dalam security management. Okay, I will explain the example of authentication. Okay, for authentication in Avira Phantom VPN, okay, it will have username and password to bypass this security factor. Okay, we need to sign up and log in, where the username is email address and password are used to authenticate the pro user or normal user. This is the authentication for Avira Phantom VPN. Okay.
now we go to the authorization. I will explain about authorization in Avira Phantom VPN. Okay, for authorization, there are two different users in Avira Phantom VPN. The user is the normal user and the professional user. Okay, the normal user only secure 1 GB of packet data, while the pro user secure unlimited of packet data. This means the normal user dibekalkan 1 GB paket data untuk layanan internet dalam VPN tu. Jika habis, dia tak boleh digunakan lagi lah dan perlu create account yang baru. Dan untuk professional user, dia have unlimited packet of data, maknanya dia unlimited dia punya data. Okay, for the normal user, seterusnya, the normal user do have slow speed of internet, while the pro user do have high speed of internet. Okay, user biasa ni dia mempunyai kelajuan internet yang slow, yang perlahan, dan yang untuk professional user ni mempunyai kelajuan internet yang tinggi lah. Dan yang last kali, and the normal user also do have limited selection of country, while the pro user do have unlimited selection of country. Okay, yang normal user ni dia ada pilihan yang terhad lah untuk memilih negara mana untuk locate dia punya IP address. Dan yang professional user, dia punya pilihan tidak terhad untuk memilih negara mana yang untuk locate dia punya IP address. Okay, inilah adalah authorization untuk Avira Phantom VPN lah. Maknanya selepas login, dia akan verify mana yang user ni adalah normal user ataupun professional user. For encryption, we are using VPN. VPN does secure the data packet by encrypting it, even before your internet service provider or coffee shop Wi-Fi provider are able to see it. For an example, want to deliver a mail to other person without using VPN encryption, postman as an internet service provider or other people which is third parties are able to see the content of our mail. So, VPN provide encryption to our mail so that postman and other people can see the content of our mail. first, VPN provide symmetric key to the sender to encrypt the data and for the receiver to decrypt the data packet. Symmetric key means that both sender and receiver have the same key. So, other parties or our internet service provider cannot see the content of the mail or email because they don't have the key to decrypt that mail that we want to send or that data packet that we want to send. VPN are using two type of protocol in order to encrypt the data packet. First, encapsulated security payload. This protocol encrypt the packet payload with a symmetric key. For the second protocol is authentication header. This protocol use a hashing operation on the packet header to help hide certain packet information until it get to its destination. So now, how do we set up the VPN that we are using, which is Avira Phantom VPN? First, on this section, our connection already connected to VPN, and we use the nearest location, which means that we use different IP address and different location located to nearest location, which is we use in Malaysia. Okay, on this section, we set a location that we want to, and we use the IP address and location that we choose. As you can see at this section, we are making our IP address to be more private, so that we have changed the IP address into this and located at Kajang Selangor. That means our original IP address has been encrypted and become private. Okay, now you can see that we are using a Wireshark in order to trying to intercept the packet that we send using the IP address that we was created before. So as you can see,
the data packet that we receive, that this IP address receive, are being encrypted, so that other internet service provider and the other third party cannot see the content of the mail or the email that we was sent before. So there is no use for hacker, an example, to intercept the packet, because they also need to find a way to decrypt the data packet that we was sent, because it was encrypted by VPN. So VPN is very useful and powerful for sending a data packet, because it secure our data packet.